मिस्टर सराय अज प्लेटफॉर्म रिलीज़ किया गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेन इशूज़ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਮਿਟ ਕਰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਹੱਬ ਇੱਥੇ ਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਹੱਬ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਟਾਵਰ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੇਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ $7 ਮਿਲੀਅਨ ਸੇਫ ਨੂੰ ਸਰੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂਵ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਿਸੀਜ਼ਨ 2021 ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬੈਨਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਈ ਜਿਹੜੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ Thank you all for coming here and good afternoon. I'm Randeep Sarai, federal Liberal candidate for Surrey Centre. I'd like to begin today by acknowledging that we're on the traditional ancestral lands of the Kwantlen, Katzie, Tawasin and Semiahmoo First Nations. So thank you for being here today. I'm very pleased to share my platform commitments for the 2021 general election. Over the last 6 years, I've worked hard to advocate for the needs and concerns of Surrey Centre residents. I entered politics to make a difference in the community, a community that has previously been neglected by both our NDP and Conservative members of Parliament and their representation in Ottawa. I'm proud of my record in this community, and together we have achieved a great deal in this city. It has been an honor to see the growth and development since being elected as your member of Parliament for Surrey Centre for the last 6 years. I hope I can count on your support so I can continue delivering results for Surrey and to continue the important work for the best interests of our community. I know progress can feel slow at times, especially after the last 18 months of the pandemic. We experienced extremely trying times for ourselves, our families, and our neighbours. Our Liberal government moved quickly to ensure that Canadians who needed the support had it, and we will continue to support Canadians through the recovery process. We know that every new investment for our federal government in Surrey is leading to measurable impact on the lives of individuals and their families. There is still a lot of work to do, but I'm proud of our progress, and I will continue to deliver tangible results for you and your family. I'd like to share with you a few of the accomplishments and achievements that we've highlighted in the last 6 years. Since 2015, we have increased the amount of affordable housing in Surrey. This includes 44 new affordable units in a partnership with Altaria Women's Resource Society through a $16 million investment through the Rapid Housing Initiative. These investments total 105 new affordable units that will support individuals experiencing homelessness and those struggling with substance abuse and mental health. Our Liberal government has also been working to make housing and home ownership more accessible to more Canadians through the creation of Canada's first ever national housing strategy. Surrey has waited a long time for an upgraded and enhanced and expanded SkyTrain infrastructure. And in July, we announced $1.3 billion funding for the Surrey-Langley SkyTrain extension to support our fast-growing population in Metro Vancouver.
The project will create 3,000 well-paying jobs and create more accessible and sustainable transportation for our region, while at the same time reducing greenhouse gas emissions. After significant advocacy, I was pleased to announce earlier in this summer that Pacific Can, British Columbia's first and new regional development agency, will be headquartered right here in Surrey Centre. The new BCRDA will tailor support for small business owners and innovative entrepreneurs and advance economic development, and that fits in the diverse needs of British Columbians and our unique economy. Other notable investments include Simon Fraser's Sustainable Energy Building, made possible by our government's $45 million contribution to this, and the $60 million build Canada, and $60 million to build Canada's largest forensic lab in Green Timbers. Finally, our Liberal government has already signed an agreement with the Government of British Columbia to bring in $10 a day childcare. This agreement will not only support accessible learning and childcare in Surrey, but also support pandemic recovery and allow more parents to return to the workforce and contribute to our growing economy. A deal that the Conservatives have already said they will cancel and repeal. If re-elected, I will continue to represent our community's needs in the House of Commons. I have a history of working in collaboration with both BC's provincial government and the City of Surrey. I will continue to work closely with local MLAs and the Municipal Council to support the needs of our diverse and growing community in Surrey. With this in mind, I'd like to share my platform commitments for the 2021 election. A re-elected Liberal government will invest in better access to primary health care and Indigenous health care for Canadians, and I will ensure that Surrey benefits from those investments, in part through healthcare transfers to the provinces, including our share of the 7,500 new doctors and healthcare practitioners. Surrey's fast-growing population needs more post-secondary education institutes. Surrey is well past due for a medical school, and I'm committed to securing a new medical school facility right here in Surrey Centre at SFU, in partnership with Fraser Health and Indigenous Health. Canada's last medical school was opened in October 2005, in Ontario in 2005, and previous to that, the last medical school before that was opened in 1967. Medical schools across the country generate 3.5% of Canada's GDP. This investment in our community would not only support the healthcare demands of our region by supplying more primary care physicians, but also support economic development of our community and allow Surrey youth to continue their education at home, surrounded by the support of their community. We also know that mental health is health. The pandemic has exacerbated mental health challenges across the country, and a re-elected Liberal government commits to significant investments in mental health of Canadians through transfers to the provincial government and the creation of a 3-digit mental health crisis and suicide prevention line. I will ensure that Surrey gets its fair share of funding to support the important work of our community organizations who support those experiencing challenges with their mental health, homelessness, or substance abuse. To expand our previous achievements of bringing more federal service jobs to Surrey, like the Veterans Affairs Centre in 2016 and our recent announcement of the Pacific Can Regional Development Agency in Surrey, I will continue to work with public service and procurement to expand our access to federal services and bring Surrey Centre Block, a new federal building government services hub, to our downtown core. Surrey soon will become the largest city in our beautiful province and will require an equal federal government presence to support our residents. I commit to seeing this through however long it takes. I will commit to expanding guns and gang prevention funding, including through sustained funding of Surrey's anti-gang and family empowerment program. Gun violence has a devastating impact on our community. Our Liberal government moved forward to further strengthen our gun laws, and we will continue this work by toughening our laws and banning assault weapons. We are cracking down on high-capacity magazines to limit the number of rounds guns can hold, and crack down on illegal firearm smugglings, including increasing penalties for it. We will also support provinces and territories who implement a ban on handguns across their jurisdiction financially. We have achieved a great deal since I was first elected in 2015, and I hope I can count on your support
on September 20th to keep Surrey Centre moving forward for everyone as the best place in Canada to live, learn, work and play. ਅੱਜ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਸਰਾਏ, ਅੱਜ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਸ਼ੋਰ, ਸਾਡੇ 3-4 ਮੇਨ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੈਂਪਸ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠੀ ਆ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਤੋਂ ਔਰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਮਿਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 7500 ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਿਊਐਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਜੋ ਲਾਸਟ 2005 'ਚ ontario 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀ 'ਚ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਇੱਥੇ ਗਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਸਟ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਹੱਬ ਇੱਥੇ ਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਹੱਬ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਟਾਵਰ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6000 ਜੋਬ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ। ਥਰਡ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੇਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ $7 ਮਿਲੀਅਨ ਸੇਫ ਨੂੰ ਸਰੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗ ਫੈਮਲੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਫੈਡਰਲੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੀ ਅੱਗੇ 4,500 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗੈਂਗਾਂ 'ਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਲਾਸਟ ਥਿੰਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸਾਡੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਓਪੀਓਇਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲਣ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਓਵਰ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਔਰ ਲਾਸਟ 6 ਮੰਥਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 250 ਯੂਨਿਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਮਿਸਟਰ ਸਰਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਹੱਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਓਨਲੀ ਫॉर ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਇਲੈਕਟ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਵਰਗ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਲੈਟਨਮ ਲੀਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼, ਸੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟਡ ਹੋਊਗਾ, ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਲੈਸ ਕਾਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਸਟ ਵੀ $1000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਚੂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੋਬ ਕਰਨ, ਪਰ ਜੋਬ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਪੇਸਿਸ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੋਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਜੋਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੱਬ ਹੋ ਗਿਆ
ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀਆਂ 6,000 5-6,000 ਜੌਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ 2 ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਿਲਰੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਰਕ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ US ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਆ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰ 3000 ਜੌਬਸ ਬਣਨੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਹ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੇ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਕੇਵੇਟਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ? ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਸਪਟੰਬਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਦਾਸ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫॉर ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। 20 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਔਟਵਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ TV ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।